النهارده في العين السخنة نفتتح مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنز للطاقة، وفي نفس الوقت الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني. أنا كمصري فخور بوجود مركز زي المركز اللي احنا موجودين فيه النهارده، بيحتوي على أحدث ما وصل ليه العلم من تقنيات. المركز ده هيكون نواة لتخريج أجيال مهمة وكتيرة من الشباب المصري قادر على مواجهة تحديات العصر وعلى الابتكار وعلى دفع عجلة التنمية، مش بس في مصر لكن في المنطقة العربية بالكامل وكمان في أفريقيا. It was great to see today all these people standing together and committing to the service center what we have inaugurated today. In the beginning there was a huge idea, but today what we saw is a realization of a vision to create an add-on value, a benefit for a country. Egypt is on its way to have a strong and reliable sustainable growth, which also has an impact on the labor force. When you look on all these young Egyptians who are just getting on the labor market, they need to have the knowledge and they need to have the understanding of what is needed for a modern and modernized industry. So the Academy and our collaboration is just one part of this overall approach. كان من ضمن العلاقة مع سيمنز ان احنا اولا نهتم جدا بالبشر من ناحية التدريب والتعليم. برضو من ضمن هذه العلاقة انشاء مركز مثل هذا اللي تم انشاؤه. طبعا انا ما كنتش متخيل ان هو يبقى بهذا الحجم وبهذه الكبر وبالكفاءة ديت، وان هو مش مجرد انه مركز لمصر بس، وانما ده يقدر يخدم جميع دول المنطقة. Today you can see here our newly built Siemens Energy Service Center, where we do the service and the maintenance of power generation parts. This creates a lot of jobs. And last but not least, we have also been inaugurating training center where we are training thousands of young people, good education, that they are employable and that have a good future and good perspective going forward. So great trip as always when I come to Egypt. So I wish everybody here all the best.